హలో అండి. సో ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి గ్రీన్ చపాతీ అండ్ పాలక్ చపాతీ అండి. సో మరి ఈ చపాతీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో దానికి కావాల్సిన పద్ధతులు ఏంటో చూసేద్దాం. సో దానికంటే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ ఉన్న కొత్తగా చూస్తుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఈ పాలకూర చపాతీ ఎలా చేయాలో దానికి కావాల్సిన పద్ధతులు ఏంటో చూసేద్దాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చాలా హెల్తీ రెసిపీ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి. సో ఇందులో వచ్చేసి మనం ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకుందాం. ఓకే, ఒక కప్పు అయితే గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను. సో ఒక కప్పు అయితే గోధుమ పిండి వేసుకున్నాం కదండి. సో ఇక్కడ వచ్చి పాలకూర ఆకులు అండి. సో వీటిని శుభ్రంగా కడిగి తీసుకున్నాను. సో వీటిని మనం ఒక మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకున్నామండి. ఈ పాలకూర అంతా కూడా ఒక 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేస్తున్నానండి. అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చిన్న ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కొత్తిమీర, సో అలాగే ఒక 4 ఎల్లిపాయలు వేస్తున్నాను. సో వీటిని మనం ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ పేస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ పిండిలో యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇందులో ఇప్పుడు కొంచెం టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందామండి. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేస్తున్నాను. సో అలాగే జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు మనం చక్కగా కలిపేసుకుందాం. చపాతీ ముద్దలాగా చక్కగా కలిపేసుకోవాలండి. మనకి రెడీ అయిపోయిందండి పిండి ముద్ద. ఓకే, సో ఒక 5 మినిట్స్ దీనిపైన మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకుందామండి. సో మనకు పిండి అనేది చాలా సాఫ్ట్గా రెడీ అవుతుంది. ఒక 5 మినిట్స్ అలా పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఓకే, సో మార్నింగ్ టైం కొట్టి టీ అయితే పెట్టేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇంకా ఈ పాలక్ చపాతీ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సో 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఉందండి. చూసారా, మనకి పిండి చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది. చూసారా, స్పంజీ లాగా అయిపోయింది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు చపాతీ చేసుకుందాం. ఇంకా సో ఇంకా మనం చపాతీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి.
సో ఇలా కొంచెం పొడిపిండి తీసేసుకొని సో మనం చపాతీలాగా చేసుకోవాలండి. సో ఆల్రెడీ పెనం పెట్టేసుకున్నాండి, స్టవ్ ఆన్ చేసేసి. సో ఇలా చపాతీలాగా చేసుకోవాలండి. తింపు తినడానికి ఒక 4 బాక్స్ ఎన్ని పెట్టమంటారు? ఇప్పుడు తినుకోమని. సో ఇలా అయితే చపాతి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో గ్రీన్ చపాతి. సో మనకు పెనం కూడా వేడెక్కిందండి. సో ఇంకా చపాతి కాల్ చేసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ అలా కూడా చేసేసుకుందాం. ఇది 2 వైపులా చక్కగా కాల్చుకోవాలండి. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్గా పిల్లలకి చేసి పెడితే వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. ఓకే, సో మనకి పాలకూర కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది కండి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఎవరైనా తినచ్చండి, చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని ఏం లేదు. సో అందరికీ హెల్తీ కదండి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో చాలా బాగుంటాయి. సో పాలకూర తినని వాళ్ళకైతే బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇది. ఇలా చేస్తే ఖచ్చితంగా తింటారు. సో మనకు పాలకూరలో సి విటమిన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో పాలకూర అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి. సో పాలకూరని కాదండి, ఈవెన్ ఆకుకూరలన్నీ తీసుకోవాలి. ఏ ఆకుకూరలైనా తీసుకోవాలి. ఇలా తినని వాళ్ళు ఉంటే ఇలా చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. ఎవరైనా తినని వాళ్ళు. సో మనం అన్నీ గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇందులోంచి తీయాలి అనేది ఆప్షన్ అయితే వేరేం లేదని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తినేసేయాలి. తినాల్సిందే, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తినాల్సిందే. ఇంకా సో ఇలా 2 వైపులా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడైతే నేను నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నానండి. సో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సరే, సెకండ్ వైపు తిప్పేసుకుందాం. సో ఇలా 2 వైపులో నెయ్యితో అప్లై చేసుకోండి చక్కగా. సో మనకి రెడీ అయిపోయిందండి చపాతి అయితే. సో నెయ్యి వేయగానే వెంటనే తీసుకోవాలండి. సో చూసారా ఇట్లా పొగలు వస్తుంటాయి. సో చపాతి అంతా కాలిన తర్వాతనే నెయ్యి అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఇక మనం ఒక పేపర్లో
సో ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను, ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసి పేపర్లో అయితే తీసేసుకుంటున్నానండి. సో అలాగే నెక్స్ట్ కూడా తీసేసుకోండి ఇలా.
అయిన గ్రీన్ చపాతీ అండ్ పాలక్ చపాతీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సూపర్గా ఉన్నాయండి, చాలా బాగా వచ్చాయి. సో మీకు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చాలా హెల్దీ చపాతీ. సో మీరు కూడా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.